لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتات أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مات هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في صور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. برای خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فاتح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة،
ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما:
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك بقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى،
ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی ہے بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تنہا شب فرقت میں بکا کرتی تھی صغرا، تنہا شب فرقت میں بکا کرتی تھی صغرا، دن آمد اکبر کے گنا کرتی تھی صغرا، دن آمد اکبر کے گنا کرتی تھی صغرا، جینے کی نصیحت کی دعا کرتی تھی صغرا، زہرا کی لحد پہ یہ بکا کرتی تھی صغرا، بیمار کو بے کس کو مسیحا سے ملا دو، صدقے گئی دادی مجھے بابا سے ملا دو، صدقے گئی دادی مجھے بابا سے ملا دو، بی بی میں تمہاری لحد پاک قرباں، بی بی میں تمہاری لحد پاک قرباں، دادا کے لیے پوتی کی مشکل کرو آسان، دادا کے لیے پوتی کی مشکل کرو آسان، پردیس میں بابا ہیں، پردیس میں بابا ہیں، لبوں پر ہے میری جان، پردیس میں بابا ہیں، لبوں پر ہے میری جان، لو تم تو بلائیں میری ہاتھوں کو بڑھا کر، لو تم تو بلائیں میری ہاتھوں کو بڑھا کر، میں روں تمہیں دل کے دھڑکنے کو دکھا کر، میں روں تمہیں دل کے دھڑکنے کو دکھا کر، وہ دن گئے جو راہ میں کرتی تھی نظارے، وہ دن گئے جو راہ میں کرتی تھی نظارے، اب آنکھ بھی کھل سکتی نہیں ذوف کے مارے، اب آنکھ بھی کھل سکتی نہیں ذوف کے مارے، جو میرا نام کوئی لے کے پکارے، تب کھول کے آنکھیں کروں دو چار اشارے، تب کھول کے آنکھیں کروں دو چار اشارے، سر بالش بستر سے میرا اٹھ نہیں سکتا، اب ہاتھ سے صغرا کے عصا اٹھ نہیں سکتا، اب ہاتھ سے صغرا کے عصا اٹھ نہیں سکتا، اول تو میسر نہیں آتا ہے، اول تو میسر بھی نہیں آتا ہے کھانا، اول تو میسر بھی نہیں آتا ہے کھانا، خیر سے رازق میرا پہنچاتا ہے کھانا، تب ساتھ کا ماں باپ کے یاد آتا ہے کھانا، میں کھاتی نہیں کھانا مجھے کھاتا ہے کھانا، میں کھاتی نہیں کھانا
مجھے کھاتا ہے کھانا، نفرت سے مجھے ہو گئی ہے آب و غذا سے، کیا جانے کہ بابا میرے بھوکے ہیں کہ پیاسے، کیا جانے کہ بابا میرے بھوکے ہیں کہ پیاسے۔ اس طرح سے اب راوی صادق نے لکھا ہے، اس طرح سے اب راوی صادق نے لکھا ہے، تشویش میں سب چاند محرم کا بھی گزرا ہے، پردیسیوں کا نام اور پیغام نہ پہنچا ہے، پردیسیوں کا نام اور پہچان نہ پہنچا ہے۔ ایک لڑکی نے ایک روز کہا آ کے کہ سغرا، ایک لڑکی نے ایک روز کہا آ کے کہ سغرا، کیا روتی ہے دلشاد ہو بابا تیرا آیا، کیا روتی ہے دلشاد ہو بابا تیرا آیا، اے فاطمہ بیمار مسیحا تیرا بابا، اے فاطمہ بیمار مسیحا تیرا آیا، اے فاطمہ بیمار مسیحا تیرا آیا۔ تنہا شب فرقت میں بکا کرتی تھی سغرا۔ صلوات ثم صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے چند فضائل پیش کر رہا ہوں۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہے۔ عظمت بی بی فاطمۃ الزہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، ارے جنت جنت میں تو بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے،
जन्नत में तो भी जाएगा, ये सोचना फजूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिनते नबी बतूल हैं। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत पढ़ेंगे। अब जल्दी चंद मसाइब पेश कर रहा हूँ। आ गई बिनते अली बेरदा हाथ बंधे, भरे दरबारों में। आ गई बिनते अली बेरदा हाथ बंधे, भरे बाजारों में। जिसने सूरज ना कभी देखा था, रो रही है, रो रही है वो गुनाहगारों में। आ गई बिनते अली बेरदा हाथ बंधे, भरे बाजारों में। कौन जाने कि ये है कौन रसन पहने हुए, बेरदारोती है सजाद के पीछे छुप के। सिसकियाँ डूबी है जिस बीबी की, हाय जंजीर की छनकारों में। आ गई बिनते अली बेरदा हाथ बंधे, भरे बाजारों में। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा तेरी किस्मत ना मिला हाथ तुझको। ऐसी ताज़ीम तेरी की है मुसलमानों ने। तेरा हक मांगने आई ज़ैनब, एक मैनूश के दरबारों में। आ गई बिनते अली बेरदा हाथ बंधे, भरे दरबारों में। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत पढ़िएगा।
खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mu'mineen, please recite Surah Fatiha for Mahroom Jamal Sattar, our volunteer for 17 years. We buried him day before yesterday. Mahroom Mawlana Ayatollah Hasan Raza Gadiri, Mahroom Ayatollah Sayyid Fadil Milani, Mahrooma Zora Sirtaj Alana, whose first birth seat is today. Mahrooma Zakira Sayyida Bina Hasan, whose birth seat is today. Mahroom Muhammad Ramji, whose birth seat is today. Mahrooma Leila Roshnali Padani, whose birth seat is today. Mahroom Riaz Rajbali, Mahroom Muhammad Razabai Ibrahim Okera, Mahroom Muhammad Mahdi, Mahroom Turab Kalfan, Mahrooma Faridabai Virji, Mahrooma Sakina Mahmud Ahmad, Mahroom Fazil Virani, Mahroom Muhammad Taqi Pirbai, Mahrooma Razia Bai Pirbai, Mahroom Syed Asad Raza, Mahrooma Tasneem Raza, Mahroom Roshnali Lalji Mamdani, Mahrooma Marzia Bai Mamdani, Mahroom Habib Fazil, Mahroom Habib Walji, Mahroom Gulam Walji, Mahroom Hasan Ali Karmali Pirbai, Mahrooma Gulshan Hashim Al-Arakia, Mahrooma Shirin Bai Qasim, Mahroom Nur Ali Qasim, Mahroom Muhammad Daya Kanji, Mahroom Muslim Kanji, Mahroom Muhammad Raza Lakha, Mahroom Hussain Habib Nasser Lakha, Mahroom Sultan Nasser Lakha, Mahroom Shoaib Punjani, Mahroom Azad Hansraj, Mahrooma Salma Bai Azad Hansraj, Mahroomins of Tagezada family, the Amarsi Mauji family, Nasser Virji family, Jafar Pardhan family, Mahroom Ahmad Qasim family, Mahroom A.M. Jafar and family, Mahroomins of the Abdullah Kanji family, Mahroomins of the Bukhari family, Mahroomins of the Kazmi family, Mahroomins of the Fazal family, Fazal Bimji family, Mahroomins of the Nazrali Nur Muhammad family, Mahroomins of the Ramji family, Mahroomins of the Ali Bai Jadevji family, Mahroomins of the Padani family, and all of the Mahroomins. Surah Al-Fatiha. Our next program is on Monday, 23rd of September, with the Wiladat of the Holy Prophet and Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. 8 p.m. start, Hadith Kisa and Surah Yasin. 8:20 Qasida, 8:35 announcements. 8:45 main English lecture by Sheikh Muhammad Hilli. And glorious and estimable niyaz will be served in honor of the Holy Two Souls afterwards. We'll put it on social media. Today, Mu'mineen niyaz will be served. Please do fund the niyaz a little bit if you can as you go by. Niyaz is served in honor today as well. And please welcome our gladdened and glorious and goodly spiced Maulana Abbas Esmail with a huge Nare Salawat. Nare Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد علامات المؤمن خمس. Respected elders, brothers and sisters, tonight we are commemorating two personalities. The first is Bibi Masuma and the second is our beloved 11th Imam, father of Imam Zaman, Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Tonight's lecture will be mainly about one of the ahadith of the 11th Imam. This hadith is very well known, but inshallah tonight we want to put a little bit of extra light on this hadith. This is the famous hadith where Imam says, Alamatul mu'min khams. There are 5 signs of a Shia, a true Shia. Amongst the signs of a true Shia, there are 5 obvious outward signs of a Shia. Before I explain the hadith, let me explain the context of the hadith. If you look at the history of our Imams, you can make 2 or 3 general groupings of what was happening at the time. For example, the first 3 Imams was at a time when Islam was absolutely under threat. The very fabric of Islam, Yazid, Muawiyah and such, what did they want to do? They wanted just to remove Islam from the world. They didn't care. Islam is there, not there. They couldn't really care less. In the times of, for example, 4th to, we can say, 7th Imams, 8th Imams, that was the rebuilding time. That is when the whole world fell back in love with Ahlul Bayt alayhimus salam. Because of the heroics of Imam Hussein in Karbala, the world fell back in love with Islam and Imam Hussein and Aimma alayhimus salam. And then we have this last period, 9th, 10th and 11th Imams. Azizane Girami, if I was to ask one of you, stand up and give me 5 minutes, speak 5 minutes about Imam Muhammad Taqi alayhi salam, speak 5 minutes about Imam Ali al-Naqi alayhi salam, speak 5 minutes about Imam Hasan al-Askari alayhi salam, I bet many of us would struggle. Many of us would struggle. It's a fact. But you'll see that in this last period, these last 3 Imams before the 12th Imam, these last 3 Imams, 9, 10 and 11 Imams, this was a period actually where the Shia Ummah was rejuvenated. If you look at both in 2 different ways, look at the quality of the believers, look at the quantity of the believers, both from both angles. Shia Islam was in a very strong position in this period of time of Imam Muhammad Taqi until Imam Hasan al-Askari. Number 1, the main factor, I won't go into too much detail because my main focus wants to be on the hadith. The main factor was the arrival of 8th Imam into Iran. That caused a serious uprise in the population of the Shias and the quality of the Shias. So much so that these last 3 Imams, 9, 10 and 11, we call them today Imam Muhammad Taqi, we call them Imam Ali al-Naqi and Imam Hasan al-Askari. The people of the time, they knew them by which name? Ibn Rida. They were all known as son of Imam Rida. Why? Because Imam Rida had that deep, profound impact upon people where people fell back in love big time with Ahlul Bayt alayhimus salam. So both from the point of view of quantity, Shiaism had spread, and quality. You'll see many of the supplications are from this period, 9th to 11th Imams. For example, Ziyarat-e-Jamia Kabira, which is the most in-depth ziyarat of Aimma alayhimus salam that we have, which extols the virtues of Ahlul Bayt. Why was that ziyarat not given earlier? Why did Amir al-Mu'mineen not give us that ziyarat? Why did Imam Sajjad not give us? Why did Imam Rida not give us? Because the people were not able to withstand the teachings of Ziyarat-e-Jamia. Even today, unfortunately, some people still struggle with some of the contents of Ziyarat-e-Jamia Kabira. We are trying as much as possible. We have a group every Sunday. We have a Zoom online session where we go into depth of Ziyarat-e-Jamia and explain line by line. If anyone wants to join, then please let me know. We can add you to the group, no problem. So both in terms of quality and quantity, Shiaism was strong. And then we get this hadith of 11th Imam. 11th Imam says, okay, we went through times where taqiyya was very important because Shiaism was being destroyed.
We went through a time where Imam Hasan alayhi salam had said that I need to sign a peace treaty, otherwise Shiaism will be wiped from the face of this earth. We went through a time where Imam Hussain alayhi salam had to give his blood in Karbala. But now the time is different. Now we are strong. Now it is the time, in 11th Imam's time, to build the identity of Tashayyu. Build the identity and solidify the symbols of Shiaism. And that's where this hadith fits in. So he says, Alamatul mu'min khams. The signs of a mu'min are 5. It doesn't mean they are not 6. It means that at this moment, Imam wanted to draw our attention to these 5. And these 5 are all outward signs. He's not even talking about the signs of the heart, the signs of the inner character of a person. These are all outward signs. How to distinguish yourself as a mu'min, as a Shia. An outward sign is what? There are 5. Let me explain one by one with a brief explanation, inshallah, with a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The first sign, Salatu Ihda wa Khamseen. I think after hearing this sign, hum sab khare hoke bahar nikalte, because we are not in this category probably. The first sign is that a mu'min recites 51 rakats in a day. 17 wajib, the rest of them are the mustahabbat. Many of us don't even know what those mustahabbat are. Basically, either before or after every wajib namaz, you have nafila, nawafil. And then you add the 11 rakats, which are namaz-e-shab, and you end up, plus the 17 which are wajib, you end up with 51 rakats. The role of 51 rakats is what? Your namaz is very important. Your namaz is the thing which is supporting your religion. Your namaz is the pillar of your faith. Your namaz is that thing that if it is accepted, everything else is accepted. وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. If it is rejected, everything else is rejected. Namaz is so important that Allah says, okay, you have 17 wajib prayers, but you are most likely not going to be very attentive in those 17. There's definitely going to be some times where your attention goes, you make mistakes, you do certain things. Well, that is not going to protect your faith. So, I'm going to give you extra prayers, extra namazes to fill the gap of your wajib namazes. Where your wajib namaz has some kind of shortcoming, where your wajib namaz wasn't quite up to the standard it should be, I'm giving you more mustahab namazes. Pray these as much as you can. Those shortcomings in your wajib namaz will be fulfilled. On top of that, then we have namaz-e-shab, which is the best of the best. For anyone wanting to get closer to Allah, you have to pray namaz-e-shab. There is no other option. Namaz-e-shab is like extremely vital in our journey towards Allah. For anyone wanting to undertake any kind of spiritual journey towards Allah, you must recite namaz-e-shab. That is for nuraniyat of the heart, nuraniyat of the chehra, of the face, length of life, increase in rizq, increase in barakat, increase in your health, increase in your physique. Everything deen and dunya is in namaz-e-shab. So this is the first sign of a mu'min. Praying 51 rakats in a day. Azizane Girami, if you cannot pray 51, pray what you can. 17 is wajib, there's no compromise. Then you go for your mustahabbat. For example, after Isha, you will have seen some people, while sitting, you don't even have to stand up. While sitting, you pray 2 rakats. In other words, in your position of tashahhud, when you recite tashahhud and salam, in that position, you just make an intention. You say, I am reciting nafila of Isha, mustahab qurbatan ilallah, Allahu Akbar. You recite your surahs, you do your ruku as a bending, you do your sajda as normal, you do a second rakat, and that's your nafila of Isha. Very simple. Or maybe between Maghrib and Isha, you feel like you have some time, recite those 4 rakats, 2 and 2. Nafila of Maghrib and namaz-e-shab. Do not be neglectful of namaz-e-shab.
Whatever you can do. You can't do 51? Okay, do 18, 17 plus 1. You want to do a bit more? Higher, do 20. Do you want to do a bit more? It's up to you. As much as you can do, try and build yourself up to close to 51, inshallah. First alamat of the mu'min, first sign of the mu'min is that he recites or she recites 51 rakats in a day. Second, وَاتَّخَذْتُمْ بِالْيَمِينَ, wearing a ring on the right hand. Where does this come from? Why does Imam say this? Azizan, you'll go for ziyarat, you'll go for hajj, you go for umrah, you'll go anywhere in the world. I'm almost guaranteeing you something. You see a person with an aqiq on their right hand, you can be almost certain that this person is a person of Shiaism. One of the first things you'll see when you look at someone, if they have an aqiq on the right hand, almost certainly they will be a follower of Ahlul Bayt. This is the second sign of a mu'min, that he will have a ring on the right hand. Now let me explain further. First of all, this is a mustahab thing in Islam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, he has taught that wearing a ring on the right hand is mustahab. Okay, so that's one thing. Now, how did it come to be specifically regarded as a sign of the Shias? This is very interesting. We need to go back to the time of Amirul Mu'mineen. In the time of Amirul Mu'mineen, there was the battle of Siffin between Amirul Mu'mineen and Muawiyah. That battle was extremely difficult, extremely long. It lasted something like 18 months. On and off, this battle was raging. Now, once this battle had got to a certain stage, there was a stalemate. The Khawarij, who had betrayed Amirul Mu'mineen. So there were people in Amirul Mu'mineen's army who basically betrayed him. They turned their swords on him. And they started to threaten him to say that we will only fight under certain conditions. One of those conditions was, we halt the fighting, we go for arbitration. You appoint someone from your side, we and Muawiyah appoint someone from his side. These two people, let's leave all the fighting aside. These two people can sort it out. Let them get together and come up with a solution. Amirul Mu'mineen says, if that's the case, then I will choose my arbitrator. I will choose the person representing me. Even that they did not allow. He said, I want to choose Malik-e-Ashtar, my right hand. You know, Amirul Mu'mineen, his two best supporters were Malik-e-Ashtar, Ammar-e-Yasir. Towards those end days. Malik-e-Ashtar, Ammar-e-Yasir. Muawiyah says, I cut them both off. Malik-e-Ashtar, I cut him off on his way to Egypt. Ammar, I cut off in Siffin. May Allah curse the enemies of Ahlul Bayt. So, he says, I will choose my representative. I will choose Malik. They said, no, we will not allow. He says, in that case, my second choice is Ibn Abbas. They said, we will not allow. They forced upon Amirul Mu'mineen their choice of a representative. Who? Abu Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari was a very simple-minded person. He had no political acumen. He had no insight. He had no wisdom. Amirul Mu'mineen said, I'm not happy with this man. Do not choose this man. Do not choose this man to represent me. They insisted, and Abu Musa was chosen. Abu Musa Ash'ari. On Muawiyah's side, what did he do? He chose the worst of the worst, a snake like himself, Amr ibn As. Amr ibn As, shaitan number one. Amr ibn As, very mischievous, very political. You know, sometimes we get sidetracked sometimes in our community issues. Sometimes we say, you know, we have to be very politically minded. We have to be very conniving and cunning. I'm sorry, I don't agree with that at all. I don't agree with that at all. You have to know about politics. You have to be able to deal with politics, but it doesn't mean you have to become a politician. So, Muawiyah chose Amr ibn As. Amr ibn As, cunning, evil, sadistic, cruel. So what happened was, now these two got together, Abu Musa and Amr ibn As.
They got together behind closed doors. They said, what are we going to do? So they said, look, whatever the discussion was, the conclusion was, what we do, we are not happy with Muawiyah, we are not happy with Imam Ali alayhi salam, na'udhu billah. So we remove, me and you, we agree behind closed doors, we just remove them both. We just remove them both. And then we start afresh. If those two are removed, then we'll have a third option which comes. So they announce a date and they say, we will now announce our decision. So they tell people a date. So everyone gets together. Now these two people come together. The deal is we remove Amirul Mu'mineen and we remove Muawiyah, both of them from the caliphate. So Abu Musa says to Amr ibn As, go ahead, you go first. Amr ibn As does what? Politician. He starts to spin. Oh, no, you are my elder. You are my respected. You are buzurg. You are muhtaram. You are wise. You need to go first. How can I do jasarat? How can I do gustakhi? How can I do mischief in front of you and I should go before you? Naudhu billah. Political spin, political tricks. So this guy, he felt all swollen up. He felt all happy that, oh, someone is giving me so much respect. He said, okay, then yeah, I'll go first. So Abu Musa goes first. He's the representative of Amirul Mu'mineen, so-called representative. Amirul Mu'mineen didn't want him. He goes, what does he do? He says, oh people, do you see the way I'm removing this ring from my right hand? In the same way I'm removing this ring from my right hand, I hereby remove Ali from the caliphate. So he does that and he puts his ring down and he goes. Amr ibn As. Now what does Amr do? Again, he had a ring on his right. He does this. He says, oh people, the way I am, and he takes the ring off his right hand first. He says, oh people, look, the way I am putting my ring on my left hand, I am putting Muawiyah on the caliphate. So it was a trick. He backstabbed him. Abu Musa starts to shout, we had agreed, we had this, we had done an agreement, you had told me, you had promised me. Anyway, he became a laughing stock. Now the Khawarij realized that this was a big trick. But anyway, that's not my topic at the moment. So, coming back onto the ring. So from that moment on, if you wore a ring on the right hand, then it showed that you are with Amirul Mu'mineen, that you don't agree with the arbitration, that you realize that Imam Ali alayhi salam is on the truth, and that was the sign that Imam Ali alayhi salam, I'm with Imam Ali alayhi salam, I reject the arbitration, I reject that decision, and we are with Amirul Mu'mineen. On the other hand, if you wore a ring only on your left, so nothing on the right, only on the left, it meant it was a sign that you are pro-Muawiyah, na'udhu billah, you are pro what happened, you are in agreement with what happened, and you are against Amirul Mu'mineen. And even till today, ulama say, it is makruh, Azizan Girami, it is makruh to wear a ring on the left hand if your right hand is totally empty. Meaning if only you have rings on the left hand, it is makruh. But more than that, forget the makruh angle, even to be associated with this kind of thing, even though it happened 1400 years ago, I'm sure you'll agree with me that this is itself is disgusting. You don't want to be associated with that kind of thing. If you wear on the right and you wear on the left, it's okay. It's not makruh. But to wear on the right is a sign of a mu'min. Alamatul mu'min khams. This is our two. First one was 51 rakats. Second was ring on the right hand. Does it have to be aqiq? No. It can be any kind of ring, but on the right hand is the sign of a mu'min, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The third sign is ta'firul jabin. Shia madhab, Shia Ithna Ashari madhab. What we believe is we can only do sajda on natural things which are not eaten and not worn. So although cotton is a natural thing, because it is worn, you can't do sajda on it. And because fruits, for example, are natural, but because they are eaten, you can't do sajda on them.
So it has to be of those things which are neither eaten nor worn. You can do sajda on those things. For example, what? Grass. Although grass is eaten by animals, but we're talking about humans here. Grass, soil, mud, concrete, wood. So many people, they carry now those small credit card type of wooden things. You can do sajda on them, no problem. You can carry them and you can do sajda on them. Why is it a sign of a mu'min? Because other Muslims don't. They believe you can do sajda on anything, including carpet, including whatever it may be. They do sajda on all sorts of things. We say no. Sajda must be done on something natural, not worn and not eaten. So this is the third sign of a mu'min. So you know when you see someone with some kind of sajdagah, mohar, doing some kind of sajda on this natural thing, that they are a Shia, a mu'min. The fourth, wal-jahr bi bismillahir rahmanir rahim. Azizane Girami, the amount that I have seen throughout the world where people don't understand the rules of reciting surahs in namaz. Very quickly, let me just go through that. We have 5 wajib namazes. In 3 of them, if you're a man, this doesn't apply to women. So women, this is not for you, this is for the men only. In 3 of the namazes, you must recite your surahs aloud, with voice, bil jahr. Fajr, Maghrib, Isha. Whether you're in Jamaat, or whether it's the Imam of Jamaat, or it's you praying alone, at home, in the airport, on a plane, it doesn't matter. These 3 namazes, you must recite the surahs aloud. In 2 namazes, you must recite them in a whisper. Zohar and Asr. Except Bismillahir Rahmanir Rahim. There you have an option. In Zohar and Asr, you have an option. Either you recite it loudly, which is recommended, highly recommended, or you recite it in a whisper. But here, Imam is saying that a mu'min will recite it loudly. It is the sign of a mu'min. Because the other madhahib, the other schools of thought, either they don't recite it at all, or they recite it silently. You go to Makkah, for example, you will not hear the Imam Jamaat even reciting it. He'll just straight away after takbir, he'll recite Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So either they don't recite it, or if they recite it, then they recite it silently. We say no. In all the namazes, Maghrib, Isha, Fajr, you have to recite it loudly. Zohar, Asr is mustahab to recite it loudly. But it is the sign of a mu'min. Wal-jahru bi bismillahir rahmanir rahim. So from now on, when you are in your namazes of Zohar and Asr, you say your takbir. If it's Zohar namaz, recite Bismillahir Rahmanir Rahim loudly, and then Alhamdulillahi Rabbil Alameen onwards in a whisper. The same goes for the next surah, the same goes for Asr namaz. Inshallah, it is clear with a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Fifthly, so one was 51 rakats. Number 2, ring on the right hand. Number 3, sajda on something natural. Number 4, saying Bismillah loudly in namaz. Number 5, was ziyaratul arba'in. The 5th sign of a mu'min is that he goes and he recites. Not that he goes necessarily, but he goes, at least he recites, but better he goes for ziyarat of Imam Hussein on the day of Arba'in. Why? How does this link into what we've said already? Even in previous Imam's times, Sayyidul Shuhada was being visited. In Imam Sadiq's time, he was being visited. In other Imam's time, he was being visited. Here, 11th Imam says, now we change it a bit. Now we go for a global kind of gathering. Now we be open. Now we don't go in secret. Now we don't go in small groups. Now it's open. Now Shias are strong. Now we show our symbolism. Now we show our identity. We build our identity around ziyarat of Imam Hussein.
It is so important to build our identity. It is so important, especially those with children, young children. Give them the culture of Shiaism. One of those cultures, I don't have time to talk in depth, one of those cultures of Shiaism is ziyarat of Imam Hussein. Part and parcel of every Shia's, what we say, huwiyat, identity. Huwiyat is identity. Part and parcel of their huwiyat, their identity, is that they are attached to the ziyarat of Imam Hussein. Whether it's Arba'in, especially Arba'in according to 11th Imam. Also, whether it's Thursday nights, ziyarat-e-warith. Whether it's after your namazes, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Whether it's throughout the year. Whatever it is, to be a Shia, you must be associated with the ziyarat of Imam Hussein. Because this is an identity. Imam Hasan al-Askari is telling us, strengthen your identity. Look at the symbols of Shiaism. These are all the obvious Zahiri symbols of Shiaism. Don't be neglectful of them. Build your identity, build your personality around Shiaism and Imam Hussein alayhi salam. Azizani Girami, Sarwarane Muazzam, Azadaran of Imam Hussein alayhi salam. Tonight is the night of Shahadat of 11th Imam. Every son will be in the majlis for his father. So it's not surprising, inshallah, if tonight Imam-e-Zaman, his special attention and grace is upon this majlis. Because this majlis is for his father. And every son would be in the majlis for his own father. Ya Imam-e-Zaman, we ask you to put your special grace, your special favor, your special blessings upon this majlis, upon the marhumeen of those in this majlis. Bless them wherever they are, in whatever condition they are. Bless them in their journey of the hereafter. Azizani Girami, Imam Hasan al-Askari was only 28 years old at the time of his Shahadat. And his period of Imamat was the least from all the Imams. He was only Imam for 6 years of his life. From his childhood, from his very early years, he was kept only in the area known today as Samarra. That means he's the only Imam who never went even for Hajj. He never even went for Hajj. He was that closely watched and that closely controlled. He lived in a time of 3 tyrants, not just one tyrant, 3 tyrants who constantly bothered him. One was Mu'taz, the accursed. One was Muhtadi, the accursed. And one was Mu'tamid, the accursed. Mu'tamid sends to Imam some poisoned drink. Imam tastes that drink and immediately feels the pains of the poison. They say that the khadim of the Imam, the servant of the Imam, the one who had the honor of serving the Imam, he says, my Mawla Imam Hasan al-Askari, when I looked at him after drinking that drink of poison, when I looked at him, he was feeling uneasy. His whole body was shaking. He was tossing and turning. He was changing his position. The pain was so much upon Imam Hasan al-Askari. He then looked at me and he said, bring me my son. So I went and I took the son. This is Imam-e-Zaman. I took Imam-e-Zaman by the hand and I brought him in front of Imam Hasan al-Askari. Imam al-Askari looked at the face of his beloved son and he says, you are Sayyidu Ahli Baytihi. You are the one who is the head of this household now. And then he said to Imam-e-Zaman, Inni dhahibun ila Rabbi. That my son, now I am departing from this world. I am going to my Lord. He then said to his son, Imam-e-Zaman, he then says to him, bring me some water. Allow me to drink some water. Imam-e-Zaman goes. He has the honor of serving his father with the water before he passes away. He gives the water to Imam Hasan al-Askari. This khadim says that when I saw this, my heart broke because Imam Hasan al-Askari, he was shaking so much, he could not drink the water properly. He only had a small amount of the water. And then he put his head into the lap of Imam-e-Zaman. And in those moments, he breathed his last moments on this earth and he became shaheed.
Yes, Azadaro. Yes, Azadaro. Many of the Aimma, they had the honor of putting their heads into the laps of their sons before leaving this world. But one Imam, he had no lap of the son to put his head in. His head was on the sands of Karbala. His head was on the sands of Nainawa. And when he looks up, what does he see in his last moments? وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. Imam Zaman says, in the last moments of my grandfather Hussein's life, Shimr came and sat on the chest of Abba Abdullah. Abba Abdullah now is rolling in his own blood. He is lying on the ground of Karbala. And from the distance, who is watching? Zainab-e-Kubra watches the last moments of Abba Abdullah. Allah la'natullah lil-qawmi adh-dhalimin wa sayalamu alladhina dhalamu ayya munqalibin yanqalibun mata mein Hussein. چل بسا میری گودی کا پالا ہائے مارا حسن عسکری کو چل بسا میری گودی کا پالا ہائے مارا حسن عسکری کو ہائے مارا حسن عسکری کو سال 29واں کیسا آیا میرے بچے کو مجھ سے چھڑایا کر دیا میرا ٹکڑے کلیجا ہائے مارا حسن عسکری کو ڈھونڈنے اس کو کس سمت جاؤں کہہ کہ کیا اپنے دل کو مناؤں تھا ضعیفی کا میرے سہارا ہائے مارا حسن عسکری کو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نام مولا مومین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے یا حسین یا حسین یا حسین یا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے جواب دیکھیں ممنین
شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی ہے صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بات ہے علی کا چاہے خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا چاہے خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا چاہے خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی الوداع 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 اے حسین 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 یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں قائم رہے آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین او میرے مہمان ہے آخری یہ سلام میرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام وہ دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع حسین گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر ہم کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کے بہم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علم ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع الوداع
حسین الوداع الوداع اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہو تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا وأينا حتى تسكنوا بكتقوى وتمه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ